I'm the principal, Tobin Holden. So some of you maybe haven't met me yet, but I just want to welcome you to our school. 바쁘신 와중에도 이렇게 저희 학교까지 오셔가지고 이 설명회를 참석해 주셔서 감사합니다. 저는 토빈 교장 선생님이고요. 아직 못 만나본 분도 있고 만나본 분도 있는데 지금 저희 국제부 전체 총괄하는 토빈 홀든 교장 선생님입니다. Okay. So kind. So I will just give a brief overview of our school and some of the programs, and what we're about, what we're trying to do here in China. 간단하게 저희 학교에서 하고 있는 프로그램이라든가 그 다음에 학사 일정에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. And that'll be followed by Mrs. Holden, Dr. Holden. She's our head of high school, and she'll be talking about the high school program. 그 다음에 닥터 다이애나 홀든이 고등부 부장 선생님인데 고등부 프로그램에 대해서 또 설명을 드릴 거고요. 이어서. And our senior Soo-myun, our head of middle school, will be followed. He's going to talk about the middle school program, and So-chik will talk about the primary program. 수배강 선생님은 중등부 부장 선생님인데 중등 프로그램에 대해서, 그 다음에 토비학스 선생님은 초등부 교감 선생님인데 초등 프로그램에 대해서 각각 순서대로 설명을 해드리도록 하겠습니다. Okay, and then we'll have a Q&A, and there's some of the new parents who would like to see more of the school, then we can take you around the school as well, answer any questions you have. 그리고 그 다음에 질문이나 의문사항이 있으시면 그걸 받는 시간을 갖도록 하겠고, 그 다음에 저희 학교에 대해서 아직 잘 모르시는 학부모님이 계시면 학교 투어를 간단하게 하도록 하겠습니다. Alright, so I want to start with the very beginning is the core values. This is what we believe is really important for the future. We don't know what the future holds for our students. We don't know what kind of jobs our kindergartners are going to be exploring in the future. So some of the academic skills and some of the academic knowledge may not be that transferable when they get up to adulthood. But we do know that there's personal qualities and characteristics that are timeless, that no matter how the future changes, we need good leaders. 먼저 부모님께 저희 학교가 추구하고 있는 핵심 가치에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 물론 공부하는 것이 가장 중요하지만 평생을 두고 변하지 않는 가치들이 있는데 그거에 대해서 저희들은 핵심 가치로 두고 보고 있는데 그거에 대해서 간단하게 말씀드리도록 하겠습니다. So our mission, what we're trying to do is we're trying to send out servant leaders from China, from here, out to the world. So when the students graduate from our program or if they transfer out of our school, we want to equip them that they can make an impact in their communities and in their neighborhoods and in their families by being good leaders and good stewards. 저희들이 목표로 하고 있는 것은 학생들을 서번트 리더로 기르는 것입니다. 이 학교를 졸업하고 나면은 그 본인들이 속해 있는 그 커뮤니티라든가 또는 전 세계로 나가서 이런 핵심 가치를 가지고 세계적인 인물로 일을 할 수 있는 그런 학생들로 기르는 것이 저희들의 목표입니다. So the teachers and the faculty, everyone that's a part of the school, we're all trying to work towards this. We're trying to make the world a better place by creating and helping to shape these young people to make the world a better place. 전 교직원들이 지금 이 핵심 가치를 위해서 다 같이 공동으로 노력하고 있고, 후배들이 자라면은 사회에 나가서 정말 그 사회에 도움이 되는 그런 학생들로 기르려고 노력을 하고 있습니다. So there's many characteristics and qualities that are important for everyone. We've identified 5 main core values that we really focus on. We work on lots of other values as well and throughout the curriculum, but these are the 5 main ones that we feel will help make people effective when they
as they get older and as they move out of the school. 예, 물론 다른 가치들도 있겠지만 지금 여기 써 있는 5가지 가치들은 고배들이 자라서 그 다음에 사회에 나가서도 항상 몸에 지니고 있으면 가치 있는 일을 할 수 있고 또 존중받는 그런 일을 할 수 있는 가치들을 얘기하고 있습니다. Okay, respect, terribly important, no matter where you are, and we want to instill the students respect for themselves, respect for their peers and the people, the older people and the younger people, the environment, and their school. 먼저 학생들이 자기 자신을 존중하기를 원합니다. 물론 사회에 나가서는 어른이라든가 그 사회의 여러 구성원들이라든가 그 다음에 우리 이 지구라든가 여러 부분에 대해서 존중할 필요가 있지만 우선 본인들을 존중하는 그거부터 시작을 하고 있습니다. Okay, and wisdom, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So as Christians, we believe that wisdom comes from God, but we realize that not everyone that comes into our school are Christians, and we don't require everyone that comes into our school to become a Christian. You don't have to be a Christian to come to our school and to learn and be successful in our school. Wisdom, we focus on making good choices, making wise choices to help benefit not only yourself, but your family and your friends and your community and the people around you. So we focus on helping students to identify what are good choices. If they make a poor choice, helping them to reflect and learn from mistakes that they've made. 그 다음에는 지혜, 위즈덤인데 저희는 물론 아시다시피 기독교 학교입니다. 물론 오는 학생이 모두가 기독교인인 걸 원하는 건 아닌데 저희는 그거에 바탕을 해가지고 지혜를 가르치고 있는데 지혜라는 게 뭐냐면은 올바른 제대로 된 선택을 하는 걸 얘기합니다. 모든 상황에 있어서 어떤 선택을 하느냐에 따라서 많이 달라지는데 제대로 된 선택을 하도록 학교에서도 많이 도와주고 있고 그에 따른 가치관을 심어주려고 노력을 하고 있습니다. Okay. And developing responsibility we feel is critical. We need all our students to take the responsibility for whatever obligations, whatever tasks have been given to them, or whatever responsibility they have. They need to see that through and help them to correct themselves, to help them become very responsible so they would be a contributing member of their whatever community they are a part of, whether it's a classroom community or a family or neighborhood community. 세 번째는 책임감인데 저희는 책임감 있는 학생을 기르려고 노력하고 있습니다. 그 책임감이라는 게 본인에 대한 책임감도 되겠고 학교에서는 학급에서의 책임감, 그 다음에 가정에서의 책임감, 사회에 나갔을 때 이런 책임감들이 큰 역할을 할 거라고 생각을 하고 있습니다. So we want to make sure that we develop mindfulness in our students, that they're aware of what they should be doing, and that they take responsibility for whatever obligations are under. So as students in our school, we have a little bit of a complicated uniform. For some students, it's very hard for them to keep track of everything. You got necktie, you got a name badge, make sure you keep your tokens in your pocket, a lot of things to remember and keep track of. For some students, they learn, they pick that up, and they're already pretty responsible, and they're pretty good at that. Other students, they're a little bit more distracted, and it's harder for them, but we try to train all our students to be responsible. Make sure that they come to class on time, that they bring the materials that they're supposed to bring. As a math teacher, reminding students they need to bring a calculator to class, or their compass and their materials. So we want all our students to become responsible. So we have lots of ways that we help our students to develop their responsibility. 어떻게 보면 학교에서 요구하는 그런 의무 사항들이 약간 학생들한테 맞지 않을 수도 있지만 말하자면 항상 넥타이를 매야 된다. 그다음 학교 그 배지하고 그다음에 이름표를 해야 된다. 그다음에 머리는 항상 검정색으로 해야 된다. 이런 것들이 있는데 이런 거에 대해서는 학교 규칙이기 때문에 책임감을 가지고
그런 것들을 지켜줬으면 좋겠고 또 제 시간에 학교에 온다. 그 다음에 주어진 과제들을 제대로 해온다. 이런 것들을 포함해가지고 학생들이 하나하나 지켜나갈 수 있게끔 교육을 시키는 것을 목표로 하고 있습니다. Okay. And holistic education. This is all about embracing lots of different aspects of the person. So if each student, we want them to explore different skills, interests, and abilities that they may have, or develop ones that are maybe underdeveloped. So having that willingness to try new things and taking courage and having courage to try new things, even if it's something that's new to them. 자, 네 번째는 전인교육인데요. 전인교육이라는 것은 서로 간의 다른 점 또는 다양성을 인정하는 것을 얘기합니다. 그 학생이 이미 가지고 있는 재능들을 좀 더 개발할 수 있도록 도와주고 아직 개발되지 않은 그런 성향 또는 특징들을 개발할 수 있도록 좀 도와주는 것을 포함하고 있습니다. So some people say that if you're not failing, you're not trying. 어떤 사람들은 얘기하는 당신이 느끼지 않으면 당신은 노력하고 있지 않는 거라고. So sometimes students can be afraid to try something new because they don't want to fail, or they don't want to maybe look bad, or their fear gets in their way. So if fear got in the way, we may not have electricity in the light bulb. But Alexander Graham Bell failed many times to make a light bulb and for electricity, but he persevered and he kept working, and he was open. And we discovered the light bulb. So in order to get to success or greatness, you have to be willing to fail and to take that step, make that effort. So holistic education is helping the students trying new things, whether it's in the classroom or outside of the classroom, and getting them to have the courage to develop themselves and get beyond that fear that they have of trying new things. 이 전인교육에는 학생들이 두려움을 갖거나 도전하기 힘들어하는 그런 부분들을 포함하고 있는데요. 이런 것들을 극복하고 학생들이 좀 더 노력할 수 있도록 도와주고 있습니다. 말하자면 저 정부의 이 심지라고 해야 되나? 이게 없으면 아무 의미가 없듯이 학생들이 하려는 의지라든가 하려는 노력을 하지 않으면 아무 의미가 없다고 생각하기 때문에 학생들의 그런 잠재된 능력이라든가 잠재된 소질들을 개발을 해가지고 좀 더 앞으로 나아가는 그런 학생들이 될 수 있도록 교육을 시키려고 노력을 하고 있습니다. And then self-expression. This is the ability to express yourself in written form, orally, giving speeches, doing debates, but also in the arts. So being able to express yourself visually with the media or even computers. So training students to learn how to communicate effectively is terribly important. 그 다음에는 자기 표현인데 자기 표현이라는 게 말하는 것도 있고 쓰는 것도 있고 그 다음에 표현하는 것도 있고 이런 것 등등이 있는데 이거를 각 과목 학급에서는 뭐 말하기를 통해서 또는 디베이트 그러니까 토론을 통해서 또는 미술이나 예술 시간에 음악 시간에는 그 예술적인 표현을 통해서 자기들이 갖고 있는 잠재적인 능력들을 다 표현할 수 있도록 도와주려고 하고 있습니다. Okay, so in fact. Debate is a topic that's really important to us, and also Mr. Moody. We've been trying to get more and more speech and debate into our program. In fact, we have yesterday we had a two-period workshop by a professor from New York University visiting here at Way High. He's going to give us another 2-hour lecture to all the teachers and looking at incorporating debate into more of our classes, not just a debate class. So we really want to continue to strengthen that part of our curriculum. I think Mr. Suinga might mention a little bit about that in his presentation. 특히 말하는 거라든가 디베이트, 토론에 대해서는 여태까지도 강조를 해왔지만 지금 이 선생님을 포함해서 더 강조하고 있는 분야입니다. 그래서 저희들도 사실은 어제 그 뉴욕 스테이트 유니버시티 그 교수님으로 계시는 분한테 2시간 정도 강의를 들었고
오늘도 강의를 들어서 그거를 더 수업 시간에 응용할 수 있는 방안을 계속 생각을 하고 있습니다. 그리고 이따가 중등 부장 선생님이 아마 그 부분에 대해서 좀 더 얘기를 할 것입니다. Okay. We are accredited by ACSI and WASC. Those parents who have been around for a while, you've heard this many times, so please forgive me. But our school became accredited by these agencies. So these are both worldwide agencies. They're both based out of America. This is secular. This is the same accreditation agencies that accredits Stanford University and UCLA, as well as international schools throughout the world. 저희 학교는 아시다시피 WASC 요 단체에 의해서 인정을 받고 있는 학교인데요. 지금 그 로고가 밑에 있고 이 단체가 인가한 학교에는 지금 얘기한 스탠포드라든가 UCLA 그런 학교들 그리고 전 세계적으로 많은 학교들이 이 단체에 의해서 인정을 받는 그만한 수준에 있는 학교라는 뜻입니다. Okay. Students who graduate with a diploma from our school and their transcripts, it has that seal on it. It's really helpful for the universities. That's a standard of excellence that schools that are accredited through us that basically they say that the school is operating at a high standard and has a commitment to continue to develop and improve itself. 저희 학교를 졸업하는 학생은 물론 성적표에 요 표시가 들어간 성적표를 받게 되고 이 표시가 있으면 전 세계 어디 가서든지 이런 단체에서 인정받은 학교이구나 하는 것을 알게 됩니다. Okay. And ACSI, Association of Christian Schools, it's another agency. These two agencies work together to help us. Instead of having inspectors from both agencies in two different visits, they'll come together and come and inspect our school, offer us advice, and just look through everything, and then give us approval to keep going or give us recommendations on things that we can improve. So we have another visit coming in 2 weeks. One from each of these organizations will be coming to our school for 2 days. 그 다음에 ACSI라고 왼쪽에 있는 것도 그 기독교 단체 기독교 기관이긴 한데 교육에 대해서 이제 인정을 하는 학교입니다. WASC하고 ACSI가 따로 일하는 게 아니고 서로 협력해서 우리 학교한테 조언도 해주고 그다음에 매번 검사도 하고 하는데 지금 이번 주부터 해가지고 2주 뒤에 이 두 단체가 와서 지금 우리가 자기들이 정해준 그 규칙에 따라서 하고 있는지를 실사를 하러 오게 되겠습니다. So we are following the international curriculum, which is the UK Cambridge International Examinations and Examination Board. So as a British school or using British curriculum, it offers a very high standard, especially in the high school program. Our grade 11, 12 students, we try to prepare our students as best we can to get them ready for those A-level classes for grades 11 and 12. Students who do well in those grade 11 and 12 classes, they have opportunities to get into some of the top universities in the world. 그리고 아시다시피 저희 학교는 케임브리지 교육과정을 선택해서 하고 있고 이거는 굉장히 높은 수준의 그런 학문적인 능력을 요구하는 것입니다. 그래서 이 과정 중에서도 지금 12학년이 하고 있는 A레벨을 통과하게 되면은 전 세계적으로 탑에 속하는 그런 대학에 들어갈 수 있는 기회가 굉장히 높아집니다. Okay. Some of the universities that we've sent our students to, you can see, I think some of you already know, Seoul, Yonsei, Songkyungkwan University. I'll let you 그리고 저희 학생들이 지금까지 들어간 학교가 쭉 리스트업이 돼 있는데 보시다시피 서울대부터 해가지고 연세 해가지고 쭉 밑으로 리스트가 돼 있으니까 외국 대학도 포함해서 한번 보시기 바랍니다. Roughly 50% of our students go back to Korea for their university.
think it might be slightly more now, this last batch. But of the students who go to those universities, I think more than 60% go into the top 3, top 5 universities in Korea. 저희 학생들이 이제 외국 대학에도 한 30-40%가 가고 있고, 그 다음에 반 좀 넘게 한국으로 이제 돌아가서 대학을 들어가고 있는데, 그 중에 70-80%가 우리가 흔히 얘기하는 그 탑 5라든가 뭐 좋은 대학들에 다 들어가고 있습니다. And we just for this current batch of seniors, we had I think 2 students get through the first round at the top university here in China, and then another one got accepted at a university, Purdue University, which is I think Purdue is top 3 engineering schools in America. Yeah, so excellent top school. 조기 그 대학 조기 대학 그 입학 신청을 한 학생들이 있는데, 지금 12학년 중에는 중국 내에서 아주 유명한 뭐 청와대에 이미 2명이 일단 면접만 남겨두고 있고요. 그 다음에 한 학생은 지금 미국의 펄듀라고 엔지니어링 관계에서는 뭐 탑 3? 그 정도에 속하는 학교에 이미 그 입학 허가를 받고 있습니다. So here's our calendar. We still have a few more items to add, so some dates that need to be set, which I'm just putting it on here. This is going to be on the website as well, but I'm just putting it on here just to highlight a few items. There were some changes made to graduation. So graduation on the old calendar was the 14th. We're moving it to the 17th. When we made this calendar and we set that date, it was before the examinations, Cambridge examinations dates were set. So now that the testing dates have been set, this year, 14th is actually, there's a test on that day. Normally, Cambridge examinations finish the first week of June. Some reason this year they pushed it down 1 week. So we had to move that graduation date to Monday. 이게 이제 이번 학기 학사 일정표인데요. 확정부는 아닙니다. 특히 여기 바뀐 것 중에 중요한 게 졸업식이 원래는 6월 14일로 예정이 돼 있었는데, 케임브리지 그 시험이 항상 첫째 주에 다 끝나기 때문에 그 일정이 나오기 전에 잡았던 건데, 이번에 이유는 잘 모르겠지만 그 시험이 그 14일까지로 돼서 그 다음 주 17일 날 졸업식 하는 걸로 좀 변경을 하게 되었습니다. 이런 식으로 약간의 변동은 있지만 일단 이게 홈페이지에 올라갈 그 일정표입니다. So this semester we have a bit more activities for middle school and primary, a little bit less for our high school, the older students. Most of them we're trying to get ready for their exams, so we don't have as many soccer tournaments. One soccer tournament we're going to host, so that way our students don't have to go off and spend lots of time on buses or staying in hotels. So we're going to host the tournament here, so the students don't have to miss so much time. 이번 학기는 특히 초등이라든가 중등학생들한테는 좀 더 액티비티, 그 활동이 있는 그런 수업들을 연계해서 할 건데, 고등부는 일단 시험이 있기 때문에 고등부는 활동보다는 그 수업에 더 열중하는 그런 기간이 될 겁니다. 특히 뭐 축구 같은 경우 저희들이 많이 그 청도라든가 다른데 이렇게 원정 경기를 갔었는데, 이번에는 저희 학교에서 그 주최를 해가지고 학생들이 버스를 너무 오래 탄다거나 뭐 호텔에 머문다거나 이런 걸 한번 없애보려고 합니다. 이번 학기는. Okay, I'm already over time. Sorry, teachers. But if you have more questions, maybe in the Q&A we can pull that up, and they'll probably be talking about some of the events that are on the calendar anyway. So again, thank you for your time, and Dr. Holden, come on. 이따가 혹시 있으시면 Q&A 질문 시간에 또 이제 질문하시면 되겠습니다. 다이애나 모르스님이 중국 고등부장님인데 여기 해주시겠습니다. Good morning. I see familiar faces. Welcome back to the semester, and new parents, welcome to our school. 여기 보니까 이렇게 이미 알고 있는 기존의 학부형님들도 오셨고 새로운 학부형님들도 오셨는데 환영합니다. So, Mr. Holden was talking about the Cambridge
So I thought you should see what we offer. I'm not going to go over it, don't worry. But in grade 9, we offered that many courses. Grade 10, similar. Grade 11, they start to separate. Okay. You see about 8 here, and then 5, which is other classes besides A-level, Cambridge, besides Cambridge courses, and the same for grade 12. 여기 보시면 이제 이게 저희 고등부에서 운영할 그 케임브리지 과정, 아까 토미인 교장선생님 얘기했던 건데, 그거에 대해서 구체적으로는 말씀을 안 드리고 간략하게 한번 들었으면 좋겠습니다. 그레이드 9하고 그레이드 10, 9학년, 10학년은 같은 그 커리큘럼으로 갈 거고, 그 다음에 그레이드 11을 보면은 케임브리지 과정에서 요구하는 8과목이 있고, 나머지 5과목은 이제 한국대학이라든가 이런 거를 고려하고 중국어 들어가고 해서 있는 겁니다. 그 다음에 그레이드 12는 이제 7과목이 요구되어 있고, 나머지 6과목이 이제 따로 별도로 운영이 됩니다. Again, for those of you whose children are in grade 8, you're probably a little bit curious. You can ask me more about this during Q&A. 지금 8학년에 이제 자제분이 있는 부모님은 따로 계획도 하고 있지만 오늘 혹시 질문 사항이 있으시면은 이따가 Q&A 저기 질문 시간에 해주시면 답변을 드리도록 하겠습니다. But you can see that for IGCSE we spread it out over 2 years so that we won't burden the kids too much. 보시면 알다시피 IGCSE 과정이 있고 그 11학년, 12학년 과정을 A레벨 과정이라고 하는데 IGCSE는 아이들이 보배들이 적응할 수 있게끔 2년에 걸쳐서 그 과정이 전개가 됩니다. 너무 힘들지 않게 하기 위해서. Okay, so you're probably wondering, especially new parents, so you send your kids to school, what happens to them during the day, right? 특히 새로 이제 학생들 보배들을 보내신 학부모님들은 도대체 이 학교에서 무슨 일을 하고 있는가 이런 부분들이 궁금하실 거라고 생각을 합니다. So from the moment they step into our gate, they become our children. 그렇지만 지금 이 학교에 들어온 학생들은 모두 저희들의 아이들이라고 생각하고 가르치니까 그 점 그렇게 이해해 주셨으면 좋겠습니다. So in a typical day, if there are no other programs coming, then we start the morning with meeting the advisors. 보통 다른 프로그램이 없으면은 주중에는 아침에 담임 선생님들하고 일단 하루 일정을 계획하고 시작을 합니다. Okay, so we have a mixture of academics, which is the science and the math, so it's spread out every day. And we also have minor subjects like sometimes for high school, it's something like global perspective, that's a minor subject, or other subjects like PSME, PE, art that's scattered in over the week. 지금 보시면 알다시피 매일 중요 과목들이 매일매일 이루어지고 있고 그 다음에 중요하지 않다기보다도 약간 시간 수가 적은 말하자면 저기 글로벌 익스펙 세계 견해 뭐 이런 거 그런 부분에 대해서 공부하는 시간 또는 PSM이라는 시간 그다음 PE라든가 아트라는 시간이 많지는 않지만 이렇게 들어가 있습니다. And during lunchtime, typically because it's a 1-hour lunch and kids actually eat quite quickly, although we tell them to slow down, they don't eat more than 15 minutes. 특히 점심시간이 1시간인데 학생들한테 천천히 먹으라고 해도 15분도 안 걸리죠. 이미 식사를 끝내버리는 학생들이 있습니다. 그래서 그 시간을 이용해서 So we have some student organized activities in the auditorium which is on the 4th floor. 그래서 그 시간을 이용해서 점심을 먹고 난 시간을 이용해서 학생들 스스로 그 조직한 그런 활동들을 4층 강당에서 하고 있고요. Yes. So at the end of the day, we do need to assess what our students have learned and how well can we serve them and how well can we help them. So there are different forms of assessment that happens, especially for grade 10 to 12. We have two, especially the second semester, we have 50% that comes from the internal, which means the project they do, the chapter test that we have every week, at the end of every chapter, the weekly test, all of that together comes from the 50%, and the 50%, the second 50% comes from the external Cambridge exam at the end of the second semester.
그 외에도 이제 오케스트라 활동이 있고 스포츠 활동이 있는데, 자 여기 보시면은 지금 학교의 그 성적이 어떻게 구성이 되는가에 대해서 얘기를 하고 있는데, 자 그레이드 10에서 12를 보시면은 흔히 얘기하는 뭐 그 챕터가 끝냈을 때 챕터별 시험, 그 다음에 프로젝트별 그 아이들이 해온 그런 것들을 포함해가지고 이런 것들이 형성평가 형식으로 50%가 들어가고, 나머지 50%는 케임브리지 과정에서 케임브리지 과정에서 보는 시험을 가지고 50%가 성적으로 들어가서 100%가 됩니다. We also have for our formative, which means assessment that helps teachers to help the students. Okay, we look at the tests and we see, okay, in this lesson our student didn't do very well, so we reteach the lesson, for example. So that's called a formative assessment. 그 다음에 그 밑에 보시면은 포맷으로 형식이라기보다도 이제 그때마다 본다는 뜻인데, 전 학기를 통해서 아이들이 무슨 프로젝트가 있으면 그 프로젝트를 통해서 교사들이 끊임없이 이제 요구를 하고 그 다음에 도와주고 하면서 해나가는 과정이 있고요. As part of our summative, and because we have different courses, sometimes we also use something called portfolio. Okay, this thing. Like this. So, 포트폴리오 지금 보여드린 건데, 이거는 서머티브, 종합적인 성적을 매기는 부분을 얘기하는 겁니다. 저런 식으로 이제 요구를 해서 그걸 성적에 반영을 하고. So for my grade 12, in their as part of their counseling class, they are going to do either a digital form of what they have learned in a digital soft copy, or a hard copy where they print out, and they're going to do a presentation of what they have learned in grade 12. 저기 그 12학년 담임이기도 한데, 그레이드 12 같은 경우에는 저 위에 있는 거나 그 밑에 있는 하드 카피 같은 거를 보시면 알겠지만, 그 진로 시간이라든가 요때를 통해서 포트폴리오 같은 거를 작성을 하고 그거를 발표를 하고 그거에 따라서 점수도 또한 들어갑니다. Alright, and these are some of the teaching strategies. I'm not going to go through all of them. We do have a traditional lecture which is similar to what I'm doing. The students are listening, they're interacting, but only when teachers ask them, or sometimes there's discussion where we put them in groups. Okay, we have different forms of teaching strategies that we utilize in high school. 전부를 다 자세하게 말씀드리는 뜻은 아니고, 지금 첫 번째 보시면은 그 전통적인 강의 스타일이다 이렇게 써 있는 부분이 있는데요. 지금 하는 것처럼 수업을 하고 질문을 받고 그 다음에 또 질문하고 수업하고 이런 건데, 필요에 따라서는 그룹으로 나누기도 하는데 이런 수업도 있고 다른 형태의 수업들도 포함해서 하고 있습니다. Sometimes we give opportunity for students to do a peer teaching, where you can see in the top corner a student is standing and actually talking about peer pressure to actually middle school class, Mr. Sumay's class. 동료 간의 학습이라고 해야 되나요? 저 맨 위에 오른쪽에 보시면은 학생이 지금 선생으로 서 있고 나머지 학생들이 듣고 있는 겁니다. 이런 식으로 동료 간에 가르치고 그 다음에 배우는 그런 스타일을 특히 중등에서 하고 있는 걸 사진을 하나 찍은 겁니다. Okay, and I don't know if you recall, but there was something called the core values that Mr. Holden talked about a few slides ago. 핵심 가치에 대해서 아까 그 토미 선생님이 얘기했었잖아요. Okay, so in order to develop some of those, and in order to give opportunities for students, we have different activities at school, and one of them is a science fair. 아까 얘기했던 핵심 가치에 대해서 그 가치를 좀 더 발전시키기 위한 것 중에 하나가 지금 사이언스 페어를 우리 학교에서 매년 하고 있다는 겁니다. So for the grade 10 to 12, if they win or if they come in the place in the top 4 in a internal science fair, then they get an opportunity to go to Chengdu to compete at the Intel Science Fair. 저희 학교에서 하는 그 사이언스 페어에서 1등을 하거나 또는 4위 이내에 들게 되면은 사천성에 있는 청주에서 이루어지고 있는 인텔 사이언스 페어에 참가할 수 있는 자격이 주어집니다. And this year, I believe our team that went, only one team went, they win the mathematics award.
요번 학기에는 딱 한 팀만 청도에 갔다 왔는데 매스매틱스 수학 부분에서 상을 받은 걸로 알고 있습니다. So the science fair projects can be in psychology, it can be in mathematics, it can be biology, and it's all parts of science. 사이언스 페어이지만 이게 바이올로지가 생물 쪽일 수도 있고 수학 쪽일 수도 있고 사이콜로지가 심리 쪽일 수도 있습니다. We also have opportunities for students to not only compete at school but go outside, and we have a parent here whose son actually does quite well too. Actually, Victor and James, I believe, went to an external competition and they did really well in the speech competition. 학생들이 교내에서 학교 내에서만 이런 그런 실력 배양을 하는 게 아니고 외부로도 보내고 있는데 특히 여기 두 학부형님의 자제들은 이번에 이번이 아니죠. 외부에서도 좋은 성과를 거두고 있는 걸로 알고 있습니다. Okay, I'm sure the returning parents know we also have an orchestra. Besides the elective class, some of them they get to perform outside the school. 학교에서 물론 음악 시간이 있기도 하지만 이 음악을 교내에서만 하는 게 아니고 저게 외부에서 했을 때 그 찍은 사진입니다. 외부에 나가서 이렇게 공연도 합니다. Alright, and to develop their leadership, another opportunity is the student council. 학생들의 고배들의 그 리더십, 지도력을 기르기 위한 것 중에 하나가 학생 자치의 그 조직이 있습니다. That's the officers are mostly taken from grade 10, 11, and 12. 물론 뭐라고 해야 되나 직책을 맡는 학생들은 10학년, 11학년, 12학년 학생들이 주로 됩니다. But as part of the student council, we have representatives from grade 5 to grade 12. 그렇지만 그 학생 모두를 대표하기 위해서 5학년부터 12학년까지 그 대표 학생들이 같이 이 자치에 참여를 합니다. So they organize and they lead activities, as you can see some of the activities. So those are student-led activities. 지금 보시는 것들이 학생들이 자체적으로 조직하고 하는 그런 것들을 사진으로 찍어놓은 겁니다. We realize that all children are not the same. Some are interested in student council, while others are not. And for those who are more athletic, we have athletic department, and our soccer team actually is quite good, and they have brought back awards, trophies from their tournaments actually. 물론 이렇게 카운슬에 관심이 있는 학생도 있고 없는 학생도 있고 좀 더 그 스포츠 부분에 관심이 있는 학생들도 있을 겁니다. 그래서 여기 보시면은 특히 저희 학교 그 축구팀은 외부에 나가서 트로피라든가 여러 가지 상을 계속 하고 있습니다. When they're in grade 11, typically after their Cambridge exam and after the graduation, after the grade 12 have left, typically the grade 11 will go have an international trip where they get to do a community service. 특히 11학년의 경우에는 12학년이 졸업하고 난 다음에 그 다음에 케임브리지 그 시험이 끝나고 난 다음에는 해외로 나가서 이런 여러 가지 다양한 봉사활동도 하는 것을 보여주고 있습니다. So in one of these pictures, some of them are from Thailand, like the one that's digging. But it can also happen in China when we did the team building activities. Last year we stayed in China. 저기 태국에 가가지고 이거 파는 거 하고 있는 사진은 태국에 갔을 때 찍은 사진이고요. 작년에는 중국 내에서 팀 빌딩이니까 이제 서로 협조하는 그런 활동을 했던 거를 사진으로 찍었습니다. Okay. And I won't focus on this because Mr. Holden kind of brushed a little bit on this, but our students are in South Korea, in USA, United Kingdom, and China, and so on. So I think you can get that on our website. 요거는 이미 아까 교장 선생님이 얘기했기 때문에 자세히는 얘기하지 않겠지만 저희 학생들이 이제 한국, 미국, 그다음에 영국, 다른 나라들에 이렇게 대학에 들어가서 공부하고 있는 걸 보여주는 겁니다. So in order to meet our needs, we need that we've been praying for a guidance counselor, and we have Mrs. Lee who's going to help us this semester. We're very excited to have her. 그다음에 이제 진학이라든가 또는 상담이라든가 이런 게 있으면 이경영 선생님이 있는데 새로 이번에 국제대 오셔가지고 같이 일을 하게 됐습니다. 그러니까 항상 있으니까 저희 같이 She has a lot of experience guiding students,
to well-known colleges in Korea, and we're very excited that she has joined us this semester. 아시는 분은 아시겠지만 그 진학을 오랫동안 담당해 왔기 때문에 많은 학생들을 그 한국의 여러 좋은 대학에도 보냈던 그런 경력들도 있으니까 같이 잘 이번에 같이 일하게 돼서 굉장히 기쁩니다. I won't bore you anymore. Just one last note for communication. If it's a non-academic matter, for example, if your kids are not well and you want to contact the school, you can contact it. There is a phone number that is available through website. You can call the registrar, you can call the office. If it's an academic, you can contact the advisors directly. We are on WeChat and we're quite accessible. 만일에 학생이 몸이 아파서 못 나온다든가 이런 경우에는 일단 담임한테 연락을 하시고 그 다음에 교무실에 연락을 하시면 되겠습니다. 그 다음에 그 아카데믹한 거는 직접 그 담임 선생님이나 또는 담당 선생님한테 이야기를 하시면 됩니다. And one last note, you can see your students' grades, your child's grades through PowerSchool. 그 다음에 하나만 더 말씀을 드리면은 학생들의 그 성적이 궁금하실 거예요. 그러면 저희 학교에서 이용하고 있는 게 파워스쿨인데 요거를 이용해서 보시면 되겠습니다. So if you see next week, it might be lots of blanks because we're still trying to sort out the students in the classes. But by the end of second week, I believe you'll be able to log on with the code that will be given to you, and you can see your students' progress. 아마 다음 주 한 주 정도는 아직도 저희가 그 기록을 하고 그 다음에 입력하고 하는 것 때문에 좀 빈 공간이 있을지 모르지만 두 번째 주까지 가면은 모든 게 완전 정리가 되고 저희가 드린 그 패스워드와 그 번호를 가지고 직접 들어가셔서 보실 수 있을 겁니다. 감사합니다. Good morning. It's Yes, I'm Mr. Sumugan. I'm the head of middle school. So thank you very much for coming. I'm so happy to see new faces and of course the old familiar faces. 저기 이렇게 와주셔서 감사하고 새로운 얼굴 뵙는 것도 굉장히 반갑고 기존의 학생 뵙는 것도 굉장히 반갑습니다. I'm going to talk about our programs in middle school, and you'll be able to see that there are so many things that we're doing in middle school and that benefit your children. 지금 이제 저는 중등 그 과정에 대해서 말씀을 드릴 건데 얼마나 많은 그런 활동들을 중등에서 하고 있는가를 보시게 될 겁니다. First of all, this is not just in middle school, but for all the school, we offer quality education and we can vouch for that. We have excellent teachers. In middle school, our teachers have been teaching for a long time already, like for more than 10 years, so you can say that they are experienced teachers. 먼저 퀄리티 에듀케이션, 질적인 교육에 대해서 말씀을 드리겠는데 이건 뭐 중등에만 해당되는 게 아니고 전 그 과정에 대해서 전 과정에 해당이 되는 건데 특히 중등에는 10년 이상의 경력을 가진 그런 선생님들이 많이 계십니다. Okay, and as I said, because we have good teachers and we can really help them to perform well in exams and in examination, in other programs, just like what you see here. This is the first time that we sent our students to the English-speaking competition. This is the first year that we sent them to that competition, and actually they were first in the rankings, and then when they did the second ranking, then they placed second. But then they did a wonderful job, and all the teachers who were there, they just were so proud of our students. 이렇게 좋은 선생님들이 있기 때문에 물론 학교 내에서 이루어지는 교과 과정도 잘 이루어지고 있지만 여기 보시는 사진은 요전에 그 학생들이 영어 발표대회에 나가서 상을 받는 모습을 찍어놓은 겁니다. And as Mr. Holden, Dr. Holden has mentioned a while ago, our school is ACSI was accredited, which means that the
programs that we offer are really good. And also, our students, when I say we have a good quality education, our students perform well in external exams such as Cambridge. Last year was the first time that we had our students take the science, English, and math Cambridge progression test, and they did very well in all of those subjects. 아까도 얘기를 했다시피 ACSI 와스크 그 인정 학교로서 아주 좋은 교육이 이루어지고 있는데 특히 작년에 처음으로 수학 그다음에 사이언스 Math, science, and English. 영어에서 그 케임브리지 그 테스트를 했는데 아주 좋은 성적을 거뒀습니다. Another thing that we have here is what we call a caring community of learners. 또 하나 저희 학교에서 강조하고 있는 게 봉사활동 부분입니다. In this school, we have dedicated teachers who tutor the students during lunchtime or when they have free time. So when they have their students who struggle in their classes, they tell me and then they ask if they could tutor the students at a particular time, and I'm always so happy to oblige them. I'm always so happy to say, hey, if you think that's what the students need, then do so. So we have our teachers, they tutor struggling students, and we have just finished making our timetable today, and for those students who are struggling in English and for the new students who are just coming in, we have set aside Monday and Tuesday lunchtime for extra tutoring. 지금 얘기했던 게 봉사활동이라기보다도 학생들에 대해서 그 시간을 좀 더 배려해 준다는 얘기입니다. 학교에 처음 들어와가지고 공부하는데 어렵다거나 또는 어떤 과목에서 어려움이 있을 때에는 항상 도와주십시오 하는 요청이 오면은 점심시간이라든가 또는 다른 시간을 배정을 해가지고 항상 도와주고 있습니다. And aside from the teachers, we also make use of we'll utilize our high school students, as Dr. Diana Holden mentioned a while ago. Last semester, we noticed that there are some issues, relationship issues in middle school, like some kind of bullying. It's not serious, but then we noticed that is an issue. That's why we asked the high school students to go and talk to the middle school students about this, and it was a success. I would say it was a success. And so as you can see here, we also involve our students in helping the smaller ones, especially the middle school. 그 다음에 중등부에서는 고등부의 도움을 받았던 적이 있는데 작년에 약간 왕따라고 해야 되나요? 그런 일이 심각한 건 아니었지만 그런 일이 있어서 차라리 선배들로부터 그 조언을 듣는 게 낫겠다 싶어가지고 고등부 선배들을 데려다 중등부에서 그런 부분에 대해서 어떻게 같이 생활을 해나가야 되느냐 하는 부분에 대해서 조언을 해줬고 그게 굉장히 많은 도움이 됐었습니다. As you can see in that picture over there, you will have, those are 3 grade 12 students. They came to the grade 8 and they spoke about respect, they talked about responsibility, they talked about bullying and so many other things. And after they had left, some of the students came and they said, oh, we like that because we learned from from the high school students. And also in this way, we cultivate trust and responsibility and those core values among our students. So as you can see, we want them to be integrated. We want all the students to be working closely with each other, to have a good relationship. And this is one of the things that we are doing for middle school and high school. 저기 사진에 보시면은 앞에 3명의 그 12학년 학생들이 서 있습니다. 그래서 이 12학년 학생들이 중등에 들어와서 책임감에 대해서, 그 다음에 서로 간의 존중에 대해서, 그 다음에 함께 가는 거,
이런 저희 학교에서 추구하고 있는 핵심 가치에 대해서 이야기를 해주었고, 이 학생들이 나간 뒤에 중등 학생들이 와 선배로부터 이런 이야기를 들으니까 정말 도움이 되고 좋구나 하는 그런 반응을 받았었습니다. 이런 것들을 통해서 서로 간에 선배로부터도 배우고 그다음 교사로부터 배우는 그런 기회들을 갖고 있습니다. And aside from that, we have, I would say, I'm proud to say that we have a very healthy environment where the students can grow emotionally and they can, of course, grow intellectually. And our students, I would say, they are respectful, you can trust them, and basically we have rules in the school that would create a healthy environment for the students, where the students feel loved, where the students feel cared for, where they feel safe. 그다음에 매우 저희는 이 학교 그 환경이 아주 안전하다고 생각을 합니다. 서로 간의 존중감이라든가 서로 간의 신뢰감 이런 것들을 계속해서 키워주고 있고, 그다음에 학생들이 서로 간에 도와주는 그런 환경으로 가고 있기 때문에. Another thing that we have, and this again is for the whole school, but in middle school we have a strong emphasis on development of English skills. 물론 모든 그 학급에서 다 강조하고 있는 거지만 저희 중등에서도 특히 학생들의 영어 능력을 개발시키려고 굉장히 강조를 하고 있습니다. Okay, so we basically help the students with their English, because we know that maybe one of the reasons why they are sent here, and that's one of the reasons that yes, they are in this school, and that's why we want to really help them develop their English skills. I will be talking more about this ones when I go to the last slide. But anyway, we have lots and lots of activities that we give our students in order for them to develop and improve their English skills. 물론 저희 후배들을 이 학교에 보내신 이유가 공부 또 영어 실력을 늘리려는 그런 목표가 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 조금 이따가 다시 그 슬라이드 보면서 말씀을 드리겠지만 저희 학교에서는 여러 가지 다양한 활동을 통해서 학생들이 영어를 좀 더 발전시킬 수 있도록 하는 그런 프로그램들을 운영하고 있습니다. So as you can see, we actually started to introduce, or we introduced a debate class for grade 6 and grade 7 last semester, and this semester we are going to introduce that to grade 8. 지난 학기에 이미 디베이트 토론 수업을 6학년, 7학년에 도입을 해서 했었고 이번 학기에는 8학년에도 도입을 해가지고 할 예정입니다. Yes, and we also have a separate language class and literature class, so that in literature class, that is where they basically integrate all of the skills that they have been learning in their language classes. 그리고 저희가 이제 별도의 그 영어 시간이 있고 그다음에 문학 시간이 있는데 이 문학 시간에는 모든 그 과정을 통해서 배웠던 영어 실력이 종합되는 그런 수업 시간입니다. And in this school, every teacher is an English teacher. 그다음에 저희 학교에는 전부가 다 영어 선생님, 영어로 가르치는 선생님입니다. So whether the teacher teaches biology or chemistry or mathematics or geography, we always make sure that we, even if we teach we teach the content, we also help the students with their English. There's what we call an integration of English across all subject areas, and every day when the students go to a teacher's class, there's always a little bit of grammar class, a little bit of vocabulary. There's a little bit of English in that class. 물론 뭐 역사, 지리, 뭐 다른 수업 시간, 수학이라든가 이런 수업 시간에도 항상 영어를 영어로 그 표현하고 영어로 수업을 받기 때문에 이렇게 통합된 영어 교육 과정이 전 그 교과목에 있어서 이루어지고 있습니다. This is an example of a written work written by a grade 6 student. 이번에 이제 6학년
6학년 학생이 쓴 겁니다. When this student first came in, she could only write, when she was tested, she only wrote about 30 words. This time, it is 180 맨 words. 처음에 이 학생이 왔을 때는 뻘티니까 30개 단어 정도만 이용하는 문장을 쓰였었는데 지금은 200개 정도, 180개니까 200개 정도의 단어를 사용해서 그 문장을 구성해내고 있습니다. And that's just in one semester. 그게 한 학기 동안에 이루어집니다. So you could see the development, how fast they learn in the school if they are given every opportunity to learn English. 이걸 보시면 학생들이 얼마나 빨리 영어를 발전시켜 나가는가를 보실 수 있을 겁니다. Now, for the students who struggle with English, we know that there are some students here who have a relatively low level of English. They haven't been exposed to the English language. So we have a program for them. We have an effective English support program for students whose English level is below B1. So these are the students who could really not understand simple questions, basic formulaic questions, and they give just 1 or 2 word answers. 그 다음에 이제 영어 실력이 B1보다 낮다라는 거는 아주 좀 영어를 좀 더 공부를 해야 될 학생들이 있을 경우 학생들을 위해서는 저희가 효율적인 영어 도움 프로그램이라기보다 이런 거를 운영하고 있습니다. Last semester there were 28 students who underwent this program, and almost all of them have already advanced. So now they are coming out of the tutoring program. 작년에 지난해 28명 정도의 학생이 이 프로그램에 있었는데 아주 열심히 해가지고 이번에는 대부분의 학생이 다른 이제 정규 수업으로 들어가고 있습니다. So our support program is very comprehensive, and it is an intensive English program where the students are provided support. They learn more about, aside from the things that they learn in their English classes, they learn extra things. 그 다음에 학생들이 영어 스킬을 이것뿐이 아니고 다른 과정들을 통해서도 계속 배울 수 있도록 그런 프로그램들을 이용하고 있습니다. And the focus of that program is on developing the skills and basically the academic vocabulary, general vocabulary of our students. 그 다음에 특히 영어 스킬이라는 부분은 학문적인 그런 단어를 익히고 해석할 수 있도록 하는 부분입니다. Okay, so I would like to focus more on this. Our curriculum, in middle school, it provides a solid foundation for IGCSE and beyond IGCSE. 저희 그 중등 과정에서는 특히 IGCSE 과정을 준비하고 있고, 그다음에 그 이상을 할 수 있도록 준비하는 부분입니다. I teach IGCSE and A-level. So I know that IGCSE and A-level, they're really difficult. I can tell you they are really, really difficult. So if the students do not have the necessary skills, then they won't do well in IGCSE and A-levels. 제가 직접 그 IGCSE하고 A-레벨을 가르치고 있기 때문에 더욱더 알지만 그 과정이 결코 쉽지는 않습니다. 그래서 그런 준비를 중등에서 충분히 하지 않으면은 고등에 갔을 때 그 과정을 따라가기가 힘들기 때문에 그 준비를 충분히 시키려고 하는 노력을 많이 하고 있습니다. To be successful in IGCSE and A-levels, the students need to have a very good English, because the books that they are using actually in those classes are already first language English books. And they need to have a very good study habits. They need to have very good writing skills. They need to have good reading skills. Because if they don't have this, as I said, they might not do well during those seasons and when they take their external exams.
IGCSE나 A레벨 수업을 듣기 위해서는 특히 영어 실력이 첫 번째는 굉장히 필요합니다. 그래서 이 영어 실력을 하려고 하고 있고, 그 다음에 좋은 학습 태도가 있어야 됩니다. 그러지 않으면 이 과정을 굉장히 따라가기가 힘들기 때문에 정말 충분히 영어가 준비된 그런 학생들로 만들기 위해서 노력하고 있습니다. That is why in middle school, our emphasis is on the acquisition of these lifelong skills. I say lifelong skills because these are the skills that they need, not just for IGCSE, not just for AS or A levels, but all throughout their life, even after they finish university. 그래서 저희가 강조하고 있는 게 평생에 걸친 영어 실력 배양입니다. 이게 꼭 IGCSE나 A레벨을 위한 것이 아니고 학생들이 사회에 나가서 대학에 가서 이 영어 실력은 꼭 필요하기 때문에 그런 영어 실력을 이용할 수 있도록 꼭 강조하고 있습니다. Next semester is really going to be very exciting, especially for the English program, because we will focus on, well, we still do, reading comprehension. 이번 학기가 굉장히 기대되는 학기인데 왜냐하면 특히 우리 영어 과정에서는 읽기, 독해에 대해서 강조를 하려고 하고 있습니다. The problem with many of our students is that basically they cannot or they do not understand what they are reading. So what we are going to teach them in middle school are the strategies that they need in order to be able to understand what they read. 특히 학생들이 읽으면서도 제대로 이해를 못하는 경우가 있는데 이번에는 스킬, 그런 방법을 가르쳐줌으로써 학생들이 읽으면서 스스로 내가 뭐를 하고 있는가, 뭐를 읽고 있는가 그런 것들을 이해할 수 있는 그런 도움을 많이 주려고 합니다. Of course, another one is writing. I've shown you an example of that, of student outputs, and that is our focus this semester. We started last semester, but then we are going to strengthen our writing program this semester. 두 번째는 쓰기를 강조하려고 합니다. 아까도 한 학생의 그 예를 보여드렸는데 이번 학기에도 좋은 결과를 영어의 그런 쓰기에 좋은 결과를 얻기 위해서 라이팅 부분을 많이 강조하려고 합니다. For speaking, we are going to continue with our debate program. And as I said, this semester, we are going to introduce a debate program in middle school. Not in middle school, in grade 8, because we already have in grade 6 and grade 7. 그 다음에 스피킹은 특히 디베이트 형식으로 해나가려고 합니다. 이미 6학년, 7학년은 도입을 했다고 말씀드렸고 8학년에서도 이 디베이트를 요번에 도입을 해서 해나가려고 합니다. So basically, those reading, writing, speaking, and of course, grammar and vocabulary, those are the things that we teach in middle school that hopefully will be able to help the students to have a solid foundation to be able to do well on external exams. But also this semester, we are exploring about how to integrate critical thinking in our classes. Because now we have the debate program, and there's lots of critical thinking actually in debate, and that is why we have to we are doing a debate. But then at the same time, we would like our teachers to be to help the students to become critical thinkers, not just what they do is they just memorize the information that they see in the book, and they don't even really understand. They cannot think critically for themselves. 말씀드린 reading, writing, speaking 외에도 이번 학기에 특히 critical thinking, 그러니까 비판적 사고라고 해야 되나요? 그런 거를 도입을 하려고 합니다. 단지 자기가 읽고 그냥 수능하는 것보다도 그걸 통해서 더 사고를 올려나갈 수 있는 그런 critical thinking을 할 수 있는 수업으로 이끌어 나가려고 합니다. I'm running out of time, but also one of the things that we would like to introduce is study habits. Many of our students do not know how to study. And so we are going to integrate that. And another one is what we call social emotional learning competence. Our students, they do not know how to deal with their emotions.
So of course this is a critical stage for them in middle school because there's so much changes going on in their bodies and in their minds, and that's why we are going to introduce this also starting this semester. 두 번째는 이제 학생들이 학습하는 태도가 제대로 안 잡혀 있는 학생들도 많은데 요거를 제대로 잡을 수 있도록 많이 강조하려고 합니다. 그 다음에 요 중등이라는 게 신체적으로나 정신적으로 많은 변화가 있는 그런 단계이기 때문에 자기 자신을 어떻게 표현하고 또 다른 사람과 어떻게 이렇게 해나가는지 그런 부분에 있어서도 많은 부분 시간을 할애해서 공부시켜 나가려고 합니다. But of course, aside from these skills, we also teach them the content that they need. Now, and as I said, this is going to be an exciting. Every year is actually an exciting year here at Zhongshu because there are always new things that we introduce to make. To improve our curricular offerings. And this year in middle school, we are planning to send middle school students to Shenzhen for a debate competition, and we are preparing them for that also. And there's going to be an inter-school writing competition. We have invited schools from Weihai and from Yantai and Qingdao to come here for a writing competition. And there's going to be a poster making competition for history and geography. There's going to be an essay writing competition also for middle school. And there's going to be a lucky program, team building activities for our students. So basically, these are the things that we are looking forward to this semester. And I'm sure they will help our students a lot. 이거 외에도 이번 학기에 많은 다양한 활동들을 할 예정인데요. 특히 학생들을 신천이라고 해서 신천에 있는 그 토론대회에도 나가게 하려고 지금 준비를 시키고 있고요. 그 다음에 저희 학교 자체 내에서 그 라이팅 그 대회를 여러 지역에서 다른 지역에서도 초청을 해가지고 라이팅 그 컴피티션을 하려고 하고 있고 그 외에도 뭐 자체적으로 뭐 히스토리라든가 그다음에 다른 과목별로 그런 컴피티션을 하려고 여러 가지 다양한 활동들을 준비하고 있습니다. Thank you so much. Good morning. My name is Sochi Tobias. I am the leader of the primary school. And I'm here to explain a little more about how we make our students, prepare our students for those wonderful years and all of those wonderful experiences they are going to have in middle and upper school. 저는 소치 토비아스 교감이고요. 여기에서 이제 초등에서 어떻게 준비를 해가지고 지금 얘기했던 중등, 고등의 그런 멋진 프로그램에 잘 적응해서 따라나갈 수 있게 하는지 초등 과정에 대해서 약간 설명을 드리도록 하겠습니다. To succeed, to ensure that our students are going to succeed at the university or in the middle school or in the higher upper school, it is important that the children will have best English that they can, and being bilingual is the key for us. 학생들이 중등, 고등, 그 다음에 대학에 가서 또는 사회에 나가서 성공하는 그런 삶을 살기 위해서는 일단 영어가 굉장히 중요하다고 생각하고 특히 바이링걸이니까 2개국어, 한국어하고 영어에 의해서 그런 수업 표현할 수 있는 능력을 배양하는 게 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. This is our goal in the primary school. We would like to have all our students who start in our kindergarten program to grade 5 program, all the primary school to be ready to start middle school and having the strongest English possible. 이게 이제 저희 초등의 교육 목표인데 유치원부터 시작해가지고 5학년까지 학생들한테 특히 강조하고 싶은 목표로 하는 것이 중등에 가서 또는 고등에 가서 수업을 제대로 따라 나갈 수 있게끔 공부하는 태도라든가 특히 영어 실력이 굉장히 높아지는 그런 과정으로 운영을 하려고 하고 있습니다. So there are many benefits of being having a bilingual mind. Among them are better attention span,
multitask skills, faster adaptation to change, and employment benefits, of course. 이개 국어를 하게 되면은 많은 장점이 있는데 특히 더 넓은 시야로 생각을 할 수 있고 그 다음에 다양한 일들을 한꺼번에 할 수 있고 그 다음에 변화에 재빠르게 적응할 수 있고 그 다음에 나중에 취업의 문도 훨씬 넓습니다. How do we do that with a 100% immersion program where our students will come to school, they won't use their native language, any language that it is, they will only speak English throughout the whole school day. 자, 어떻게 그렇게 하느냐면요. 그 하나의 방법으로서 학생들이 학교에 오게 되면은 전혀 자기 모국어 한국어를 쓸 수가 없습니다. 물론 다른 나라 아이들도 있지만 모국어를 쓸 수 없고 일단 영어로만 학교 생활을 하도록끔 강조를 하고 있습니다. And this is for the students to be able not only to speak and read and write in English, but also to think in English so they can internalize the language. 물론 말하고 쓰고 하는 것만이 아니고 생각을 영어로 하도록 하려고 합니다. 그래서 영어가 내재화될 수 있도록 하려고 합니다. Now the first thing I would like to show you is how do we get there? The resources that we have, these are only some of the resources that we use, but all of these books that we are using, they cover the objectives of the UK curriculum, which is the curriculum that we follow in the primary school. 여기에 이제 몇 개 저희들이 사용하고 있는 책자를 보여주고 있는데요. 이게 이제 영국의 그런 커리큘럼에 따라서 사용하고 있는 책자들입니다. Very important aspect in primary education is reading, because it's the best, most effective tool to the acquisition of the English language, and our students need to read at least 3 books a day, a week, and we have a lot of reading opportunities in the classroom, like we have reading corners, or we take our students to the library, so the students are in contact with reading books every day of the week. 특히 초등에서 강조하고 있는 게 읽기인데요. 읽기를 강조하기 위해서 적어도 일주일에 3권 이상의 영어책을 읽도록 하고 있고, 여기 이제 어디서든지 영어를 읽을 수 있는 환경을 만들어놨고, 그 다음에 도서관도 이번에 새로 정비를 했는데 도서관도 많이 활용을 하고 있습니다. 저기 이제 아이들이 여기저기서 책을 읽는 곳입니다. 저런 식으로 많이 배려를 해놨습니다. These are the classroom libraries. Each classroom has what we call a reading corner, and so when the students finish doing their work, the teacher has a book assigned for them and some activities that are done in the classroom individually or independently. 이제 초등 교실마다 저런 코너에 이런 게 준비가 돼 있어가지고 수업이 끝난다든가 좀 시간이 있으면 학생들이 항상 저런 데 가가지고 책을 읽을 수 있도록 그런 준비를 해놨습니다. Besides that, we have the RASKids program, which is a program that the students have access to from their houses at home and here in the school from their cell phones. The RASKids program is very complete because it has hundreds of interactive books. The students read at their own pace and in their own level, and the books can be read and listened to and recorded as well, so they can also record their voice while they're reading and listen to themselves so they can correct themselves. And the best thing of all is that the teachers can keep track of the students' advance, so that because the program gives us a report to the teachers, so that we can see which aspects of reading the students are a little bit low, so that we can target that in our program and help them improve their reading. 이 라스키즈에는 수백 권의 그런 상호 간에 교류하면서 읽을 수 있는 책들이 있는데, 이걸 읽으면서 이해력도 올라가고 그 다음에 리딩 그 수준도 올라가게 되어 있습니다. 이 책들을 그러니까 들으면서 읽을 수 있고, 그 다음에 그게 자기가 이제 말을 하면서 읽기 때문에 이게 기록이 되기도 합니다.
그래서 선생님들이 그 기록을 보고 학생들이 어느 정도 수준에 있다든가 또는 어떤 면에서 그 어려움을 겪고 있다든가 이런 거를 보고 도와줄 수 있는 그런 프로그램입니다. Almost every semester we have new students in the school, so we have some students who haven't been advanced as much as we want, or the rest of the students, because they are new to the program. They are barely learning the vocabulary. They are barely learning how to read and write. So we have two programs in the primary school. The first one is Reading Accelerate program. This is for lower primary, for students who cannot read, who cannot decode. They don't know how to pronounce the vocabulary properly. That way they cannot understand it. So the focus here is for the students to develop phonic skills, and that they can, so that they can, whenever they read a word, they know how it sounds. When they pronounce it, they can understand it, and they can improve their vocabulary. 저희 학교는 이제 매 학기마다 새로운 학생들을 받아들이고 있는데 그 새로운 학생들을 영어 실력이 물론 좋을 수도 있지만 기존의 학생들하고 같이 갈 수 없는 경우를 위해서 두 가지 프로그램을 저희가 활용하고 있습니다. 첫째는 이제 Reading Accelerate 프로그램 해가지고 이거는 이제 저학년 학생들을 위한 프로그램입니다. 학생들이 스스로 읽어낼 수 없기 때문에 이 발음하는 법이라든가 읽는 법이라든가 가장 기초적인 그런 부분부터 이거는 하고 있습니다. This program doesn't have a fixed schedule, but we pull out the students who need this help during their classes. Whenever they have a class that is they are succeeding, they are improving in that class, so they can spare some time. It's not a long class. It takes about 20 minutes daily for the students to practice. 이 수업은 사실은 요 수업 시간이다 하고 고정이 돼 있는 게 아니고 각 수업 시간마다 필요한 때 매일매일 학생들을 불러내서 그 시간을 활용을 해가지고 이 수업을 매일매일 정기를 하고 있습니다. Our other program is the ELL. The ELL is for the new students, new to English students. We have a fixed schedule time for upper primary instead of going to the regular English class, which follows the curriculum of a native speaker. We don't put them there because they don't have enough English to cope with the objectives of that program. So we take them out and we create another program to teach them only English language. 이거는 ELL 프로그램은 이제 초등에서도 위 학생들을 대상으로 하고 있고 이거는 고정된 시간이 있습니다. 그래서 이 학생들이 바로 수업에 들어가서 그 영어로 하는 수업을 따라 나갈 수 없기 때문에 이 학생들을 별도로 모아서 일정 수준이 될 때까지 도와주고 공부하는 그런 프로그램입니다. In the lower primary, we don't have a fixed schedule, but the students are pulled out of some of their other sessions, and the teacher gives support in English. 저학년에는 따로 고정된 시간은 아니고 학생들을 따로 불러내서 개인별로 이렇게 지도를 해주고 있습니다. In order to see how we're doing and to make changes to our program, we have to have a good assessment to see how the level of English of our students are. So we have two kind of assessments. The first one is ongoing assessment. This is happening every day after a teacher teaches a class. We check for understanding so that we know who can move on or who we have to separate and give the special attention. So we do this by writing journals, weekly quizzes, chapter tests, reading levels, and our summative assessments. We have chapter tests, midterms, and final evaluations. 그 다음에 평가에 대해서 말씀드리겠는데 평가는 초등도 두 가지 형태로 나누어지고 있습니다.
지속적으로 이제 평가하는 거는 뭐냐면은 매일 수업이 끝나고 난 다음에 하기도 하고 또는 과목 단위가 끝나고 난 뒤에 하기도 하는데 그 내용에 들어가는 게 저널을 쓴다든가 주별로 퀴즈를 낸다든가 그 다음에 챕터별 테스트를 한다든가 리딩 단계별 시험을 본다든가 하는 게 있습니다. 그 다음에 정기적인 시험은 이제 중간고사라든가 그 다음에 기말고사가 있습니다. The UK curriculum has levels, and in the primary school we have to take our students up to the level 4. When they finish primary school, they have to go. They have to finish the level 4A, so that we know that they are ready to go to the middle school. And so far, I mean, this last semester, what we found out is that 95% of our students are on track. They are in each of their levels that they are supposed to be in every grade. They are doing very well. 그 다음에 학생들의 성취도를 보시면은 학생들이 저희 초등을 졸업하게 되면은 단계 4 정도를 마치게 되고 그러면은 충분히 중등에 가서 따라갈 수 있는 그런 실력까지 배양이 됩니다. 작년 같은 경우 보면은 거의 95% 정도의 학생들이 단계 4까지 왔고 충분히 중등 수업을 따라갈 수 있다라는 그런 평가를 받았습니다. Our students have a lot of opportunities to develop their English, either whether it is speaking or writing or reading. One of them is when they have to write. We need to have some rules for them to write, and they follow this writing program since grade 1. And I would like to show you some samples that we have from for these two students in the primary school. They are grade 3 students, and they joined us when they were in grade 2. When they came to grade 2 last year, they could not speak one single word in English. And now this is the way they are writing after a year and a half. 이게 이제 3학년 학생이 쓴 거를 보여드리고 있는데요. 이 학생이 2학년 때부터 저희 학교에 와서 공부를 했었습니다. 2학년 때 왔을 때는 이 학생이 한 문장도 제대로 얘기를 못했던 학생인데 1년 하고 난 다음에 이 학생이 쓴 걸 한번 보시면은 엄청나게 영어가 발전했다는 걸 알 수 있습니다. After we do all of these things to develop their English language, it is important that they have opportunities to use their English. So we have also some activities in the school and outside the school so that they can practice their English. Of course, we are in China. It's not like they can go to the store and speak English, right? So we need to give them opportunities for them to use whatever they have learned. 이렇게 영어를 배우는 목적이 아무래도 활용을 하기 위한 것입니다. 그래서 물론 중국에서 뭐 슈퍼마켓에 가서 영어를 쓸 수는 없는 것이고 또 내부적으로 또는 외부에 나가서 학생들이 기회가 되면은 참여해서 자기네 영어를 실질적으로 써볼 수 있는 그런 기회들을 갖고 있습니다. Now the debate program started in primary and now is moving to middle and upper school. Our students have been trained in this for about 3 years already, and we have a very good a team or group of students that have the experience of going to this debate competition in Shenzhen. Every year they have been going. We have one of those girls, one of those students who's going to go for the third year or second year to this debate competition. It's a very good experience. The kids have to speak in front of people they don't know, they have never met, and they have to also compete against other schools, which is a very, very good opportunity for them to practice their skills. 초등에서는 이미 디베이트 수업을 3년째 도입해서 사용하고 있는데 이 학생들이 이제 신천에서 있는 디베이트에도 이미 나가서 실력을 겨루고 있습니다. 이 학생들이 이제 상도 받아왔는데 어떤 학생은 그레이드 지금 3학년이나 2학년에서도 이미 참여를 하고 있다고 합니다.
Of course, in the classrooms, students have to prepare presentations, they have to have group discussions, they have to give their analyze things, they have to write essays and all of that, but also we have the science fair to give them another chance for them to do all of these things and show it to an audience. It's a very important thing that they learn how to speak in front of people, they feel relaxed, and also they practice their English, and they can also internalize the language. 물론 교실에서 이렇게 영어를 수업으로 또는 동료 간의 팀워크로 또는 다른 형태로도 배우고 있는데 그 중에서 또 하나 사이언스 페어를 통해서 아이들이 자기 자신들을 표현하는 것도 하는 것도 하고 있습니다. 이거를 통해서 자기들이 배운 영어를 가지고 어떻게 자기 내용을 전달하는가 하는 것을 하고 있습니다. This is our English approach. Of course, we have mathematics and we have science and we have social studies and extracurricular classes, but it is important, I thought it was important for you to know how we are preparing the students to be ready for middle and upper school, or all the challenges that will come when they go to upper school. 이것들이 이제 저희들이 학생들한테 영어 실력을 배양하기 위한 여러 가지 프로그램들을 말씀을 드렸는데 결국 목표는 학생들이 중학교, 고등학교 또는 사회에 나가서 어떻게 영어를 가지고 생활을 해나갈 수 있도록 도와주느냐 하는 데 있습니다. Thank you very much.